Die Schulstand am Rand der kleinen Stadt, ein graues Gebäude aus den 60er Jahren, das tagsüber von Stimmen, Lachen und Hektiskontritten erfüllt war. Doch nach Sonnenuntergang wurde es zu einem stillen, dunklen Ort, den niemand freiwillig betrat. Viele sagten, es sei einfach nur eine normale Schule. Andere behaupteten, dass dort nach Stinge geschehen, die nicht erklärbar waren. Lucas, ein 14-jähriger Schüler der 9. Klasse, war von Natur aus neugierig. Liedgeschichten über Geheimnis und Abenteuer. Schon oft hat die direkt gehört, dass die Schule nachts lebendig wurde. Manch sprachen von Touren, die sich wie von Geisterhand öffneten, andere von Stimmen, die aus leeren Räumen kamen. Niemand nahm das so richtig ernst, doch Lucas wollte es selbst herausfinden. Eines Nachmittags, als der Himmel grau wurde und ein feiner Regen einsetzend, fassaint ihnen ins Klus. Wurde nach Schulschluss nicht nach Haus gehen, sondern sich im Gebäude verstecken und die Nacht dort verbringen. Nur zu sehen, ob es stimmt, sagte sich. Packt zu Haus ein klein Taschen Lamp, ein Notizbuch, ein Butterbrot und ein Wasserflask in seinen Rucksack. War aufgeregt, aber auch ängstlich. Als die letzten Glockte Tages erdend, verließen Schüler und Lehrer das Gebäude. Lucas schlich unauffällig in den dritten Stock, wo sich ein Abstellraum befand, in dem selten jemand nachsah. Dort verbarg sich hinter einigen alten Stollen und wartet, bis absolut still herrscht. Senhers pocket schnell. Laut. Nur das Ticken der Heizungsrohr und das Leis Narren de Gebäude waren zu hören. Langsam wagte sich heraus. Der Flur lag im Dunkeln. Das Licht von den Straßenlaternen draußen warf lang, verzerrichten durch die Fenster. Lucas hielt die Taschenlampe in der Hand, wollte sie aber nicht sofort anschalten. Wollte hören, ob es wirklich seltsame Geruch gab. Ging vorsichtig die Treppe hinunter in den ersten Stock. Die Klassenzimmer, die tagsüber so gut kannt, wirkten jetzt fremd und unheimlich. In den Türen hingen zettel mit Stundenplänen, die im schwachen Licht wie vergilbt Botschaften aussahen. Plötzlich hört ein dumpfes Geräusch, als wäre ein Tor zugefallen. Start. Viel leichter der Wind, flüstert doch wusste, dass kein Fenster offen war. Das Geräusch war von oben gekommen, aus dem dritten Stock, wo gerade nach Joasen war. Beschloss, nachzusehen. Hen. Mit zitternden Beinen stieg die Treppe wieder hinauf. Oben angekommen, sah dass die Tur zum alten Musikraum spalt offen stand. Tagsüber war sie immer geschlossen, weil dort seit Jahren niemand mehr Unterricht gab. Lucas schob die Tur langsam auf. Der Raum war dunkel, nur schwach beleuchtet vom Licht der Straße. In der Ecke stand das alte Klavier, bedeckt, mit vergilbten Tassen. Und genau in diesem Moment ein Ton, ein einzelner, tiefer Klang, als hat jemand den Taste gedruckt. Lucas hielt den Atemen. Hallo, rief vorsichtig in den Raum. Kein Antwort. Trat nahe zum Klavier. Wieder ein Ton, diesmal höher. Dann noch einer. Es klang fast wie eine Melodie. Doch niemand saß auf der Bank. Die Tassen bewegten sich von allein. Wich einen Schritt zurück. Senhers klopft so laut, dass dacht, es müsse durch den ganzen Raum hallen. Wieder wollte wegoffen, und doch war zu neugierig. Da hort plötzlich etwas anderes. Ein Flüstern. Ganz leise, kaum hörbar. Du bist nicht allein, Lucas fuhr herum. Im Turmen stand niemand. Der Flur war leer. Nur Dunkelheit. Ist da, fragte doch seine Stimme zittert. Kein Antwort, nur ein schwaches Echo. Langsam verließ den Musikraum.
Das Flüsternskian in Weiterzufahren, den Gang entlang, vorbei an Klassenzimmern, die wie Schwarz locker workten. Schließlich stand vor der Treppe, die hinauf zum Dachboden fahrt. Dies Treppe war schmal, alt und mit einem Gitter abgesperrt. Schüler dürfen dort nie hinauf. Doch jetzt stand das Gitter offen. Lukas schluckt. Das ist verrückt, murmelt doch stieg hinauf. Jeder Schritt nart laut. Oben eingekommen, entdeckt ein klein Tur. Sie war mit alten, verblassten Buchstaben beschriftet, verboten. Die Tur worked, als hat sie seit Jahren niemand mehr geöffnet. Staub bedeckt die Klinke. Trotzdem lies sie sich erstaunlich leicht bewegen. Ein langes Quietschen erdend, als Lukas sie aufdruckt. Dahinter lag ein niedriger Voller Kissen, Bucher und alter Mobile. Doch etwas fiel sofort ins Auge, in der Mitte stand ein kleiner Tisch, auf dem ein einzelnes Buch lag. Anders als die Staubigen Kissen worked dieses Buch fast new. Der Einband war dunkelbraun, aus Leder, und glänzt leicht im schwachen Licht der Taschenlampe. Lukas trat nahe. Auf dem Einband standen golden Buchstaben, die Stunden, die niemand kennt spurt, wie ihm ein Schauer über den Rücken lief. Vorsichtig streckt die Hand aus nach bever das Buch berührt, begann sich von selbst zu öffnen. Die Seiten blätterten wie von einem unsichtbaren Wind bewegt. Und wieder hort das Flüstern, die mal klarer, wenn du liest, wirst du Teil der verbotenen Stunden, Lukas wich zurück. Als in ihm sagte, soll wegaufen. Doch gleichzeitig zog in das Buchen wie ein Magnet. Wusste nicht, dass in diesem Moment etwas begann, das nicht nur sein Leben verändern würde, sondern auch die Geheimnis seiner ganzen Schule ans Licht bringen sollte. Lukas stand da, reglos, die Augen auf das Buch gerichtet, das sich von allen geöffnet hat. Die Seiten flatterten, bis sie irgendwo in der Mitte stehen bleiben. Auf der aufgeschlagenen Seite waren seltsame Icons zu sehen, die aussahen wie ein Mischung aus alter Schrift und unbekannten Symbolen. Manch Linien erinnerten an ihren Sieger, anderen Turen oder Schlüssel. Nicht sich hin, besser lesen zu können. Und tatsächlich, je langer auf die Seite start, desto klarer werden die Wörter. Sie schienen sich vor seinen Augen zu verändern, bis sie in normalem Deutsch das Enden, die Stunden, die niemand kennt, beginnen, wenn die letzte Glock schweigt und der Atem der Schulalian erklingt. Des Zeilen liest, tritt ein in ihn Zeit, die anderen verbergen bleibt Lukas spurt, wie sein Hand zitterten. In Zeit, die verbergen bleib? Was kann das bedeuten? Blattert weiter. Auf den nächsten Seiten standen Geschichten von Schülern, die angeblich in dieser verbotenen Zeit gefangen gewesen waren. Manch hatten Dinges hen, die niemand sonst sah, Lehrer, die durch Wande gingen, Klassenzimmer, die sich verwandelten, oder Uren, die rückwärts liefen. Doch je mehr las, desto mehr bekam das Gefühl, dass dies Geschichten kein bloßen Märchen waren. Sie klangen zu genau, zu detailliert. Plötzlich hort wieder das Flüstern, die mal direkt neben seinem Ohr, du bist einer von ihnen, Lukas sprang auf und wirbelt herum, aber da war niemand. Nur Staub und Schatten. Sen hers Rast. Wollt das Buch zuschlagen, doch lies sich nicht mehr bewegen. Bleib offen liegen, als festgenagelt. Dann bemerkt etwas Seltsames, die der Wand, in Schulur mit Siegern, die kaum noch funktionierten, begann sich zu bewegen. Aber nicht nach vorn, sondern rückwärts. Erst langsam, dann immer schneller. Das Licht seiner Taschenlampe flackert. Lukas taumelt zurück. Was passiert hier, flüstert Und plötzlich war alles still. Kein Wind, kein Geräusch,
nur still, die fast wetad. Sei auf sein Armbanduhr. Sie war stehen geblieben. 22:07 Uhr. Die Verbotenen Stunden haben beginnen, sagt die Stimme, die esmal laut und klar. Lukas dreht sich panis im Kreis. Im Raum stand ein Mädchen. Hat sie nicht eintreten hören, und war sich sicher, dass sie eben noch nicht de Joasen war. Sie war vielleicht in seinem Alter, trug eine alte Schuluniform, die längst nicht mehr in Gebrauch war, und ihr Blick war ernst, fast traurig. Bist du, fragte Lukas. Mein Name spielt keine Rolle, antwortet sie leise. Ich bin hier gefangen, so wie viel dir. Und jetzt auch du Lukas Kettel wurde trocken. Gefangen? In der Schule, das Mädchen nicht. Dies ist nicht mehr die Zeit. Du hast das Buch geöffnet, und damit bist du in die Verbotenen Stunden ingetreten. Zwischen Mitternacht und Morgen erwacht die Schule zu einem anderen Leben. Hier gelten keine normalen Regeln Lukas schüttelt den Kopf. Das ist verrückt. Ich traum nur. Das ist bestimmt ein Traum das Mädchen lächelt schwach. Das hab ich auch gedacht. Bis ich merkt, dass ich nicht mehr zurückkend ein kalter Schauer lief Lukas den Rücken hinunter. Und, was passiert jetzt, das Mädchen blickt zur Tür. Wir müssen vorsichtig sein. Die Schule verandert sich. Verschieben sich, Korridor enden plötzlich im Nichts. Manchmal tauchen Gestalten auf, die man besser nicht trifft Lukas schluckt. Gestalten, sie nicht, als wollt sie nicht zu viel verraten. Sie gehören zu dieser Zeit. Sie bewachen die Schule. Niemand weiß genau, was sie sind. Aber wenn sie dich finden, sie brachab und schüttelt den Kopf. Ein Moment lang war nur das Fernticken der Rückwärtser zu hören. Dann fasst Lukas Mut. Wenn ich schon hier bin, wie komm ich wieder raus, das Buch, antwortet das Mädchen sofort. Es ist der Schlüssel. Doch es zu schließen, musst du verstehen, was die Verbotenen Stunden wirklich sind und das weißt du, sie sahen, und in ihren Augen lag etwas Geheimnisvolles. Noch nicht ganz. Aber ich hab lang gesucht. Vielleicht finden wir es gemeinsam heraus Lukas was nicht, ob ihr trauen könnt. Doch was bleibt ihm anders übrig? Gemeinsam verließen sie den Dachboden. Der Flur workt nicht mehr so, wie Lukas ihn kennt. Die Türen zu den Klassenzimmern hatten sich verandert, manch waren verschoben, und ihr fehlten ganz. Stattdessen gab es neue Türen, die noch nie gesehen hat. Manch farten in voller Nebel, und ihr schienen nur zu einer endlosen Dunkelheit zu öffnen. Die Schule led, sagte das Mädchen leise. In diesen Stunden siegt sie ihr wahres Gesicht sie gingen vorsichtig weiter. Lukas spurrt, wie ihm der Schweiß die Stirn hinabblieb, obwohl es kalt war. Hielt sein Taschenlamp fest, doch manchmal flackert sie, als wohl sie verregen. Plötzlich bleib das Mädchen stehen. Horst du das, Lukas laut. Von irgendwoher kam ein tiefes, rhythmisches Geräusch. Schritt. Langsam, Schritt, deine herkommen. Schnell, hier rein, das Mädchen zog in ein Klassenzimmer. Sie schlossen die Tür leise. Drinnen war es stockdunkel, nur der Schein der Taschenlampe erhellt die Tafel und ein paar Tisch. Die Schritt wurden lauter. Direkt vor der Tür bleiben sie stehen. Lukas hielt den Atemen. Spurrt, wie sen hers rast. Dan hort ein Kratzen, als wurde etwas mit langen Fingernägeln über die Tür fahren. Das Geräusch zog sich in die langsam, qualvoll. Lukas bis die Zähne zusammen, nicht zu schreien. Nach einigen Sekunden, die wie ein Wickheit workten, entfernten sich die Schritt wieder.
Das Mädchen at Meet or Lichtert aus das Warnap, flustert sie. Was war das, sie skutelt den Kopf. Einer der Wachter. Wir dürfen ihnen nicht begegnen Lucas zittert am ganzen Körper. Doch tief in ihm wuchs auch etwas anderes, Neugier. Was waren dies Wachter? Warum gab es dies Geheimnis Wahlzeit? Und warum war Lucas, ausgerechnet hier gelandet? Was ain't nur eins, wenn jemals wieder in seine normale Welt zurückholt, muss ain't die Wahrheit über die verbotenen Stunden finden. Und das Abenteuer hat gerade erst beginnen. Das Klassenzimmer lag still im Dunkeln. Lucas saß auf einem Stuhl, während das Mädchen am Fenster stand und vorsichtig hinausblickte. Draußen war nix von der Stadt zu sehen, kein Licht, kein Straßenlaternen, kein Häuser. Stattdessen schien dort nur ein endlos Schwarz zu liegen, die als verschluckt. Wo sind wir hier eigentlich, flüstert Lucas. Das ist doch nicht mehr mein Schule. Das Mädchen wandt sich zu ihm. Doch, es ist die Schule. Aber nicht so, wie du sie kennst. In den verbotenen Stunden verandert sie sich. Als, was du draußen erwartest, verschwindet. Nur die Schule bleibt Lucas frustelt. Also, sind wir hier alien, nicht ganz ihr Blickwürdig ernst. Du hast die Schritt gehört. Es gibt Dinge hier, die uns in dieser Zeit gefangen sind. Manch waren früher Schüler oder Lehrer. Manch, waren nie Menschen Lucas spürt, wie sein Herz wieder schneller schlug. Und wie lang dauert das? Wann endet es, bei Sonnenaufgang? Dann verschwindet als und die Schule ist wieder normal. Aber dir sicher, wenn die Wachter dich in dieser Zeit erwisken, wachst du vielleicht gar nicht mehr auf Schluchtschwur. Also müssen wir bis zum Morgen überleben. Das Mädchen nicht. Und vielleicht finden wir bist in Antworten sie verließen das Klassenzimmer vorsichtig, immer losgehend, ob die Schritt zurückkehrten. Der Flur war gespenstisch still. Turen, die tagsüber hell und bunt beschriftet waren, workten nun alt und fremd. Einige hatten sich verandert, Skilder waren verschwunden, manch Klinkenfelden. Wohin gehen wir, fragte Lucas. In die Bibliothek, antwortet sie. Dort gibt es mehr Bücher wie das du gefunden hast. Vielleicht finden wir Hinweis Lucas folgt ihr. Sie bewegt sich sicher, als kann sie jed echter Schule in dieser seltsamen Zeit. Auf dem Weg bemerkt immer wieder merkwürdige Dinge, ein Klassenzimmer, dessen Wände von innen atmieten, als waren sie lebendig. Ein Schrank, aus dem leises Klopfen kam. Und Uhr, die im Flur hing und deren Zeiger sich wie wild im Kreis drehten. Schließlich erreichten sie die zur Bibliothek. Sie war schwer und mit Eisenbandern verstart, als sollt sie etwas fernhalten, oder etwas inspirieren. Das Mädchen druckt die Klinke hinunter, und die Tür öffnet sich narrend. Drinnen war es riesig. Regal standen dicht und dicht, weil gestopft mit Büchern, die im schwachen Licht seltsam funkelten. Einige Bücher bewegten sich leicht, als wurden sie atmen. Andere flüsterten leise, wenn man innen vorbeiging. Lucas blieb staunend stehen. Das ist, unglaublich sei vorsichtig, warnt das Mädchen. Nicht jedes Buch will dir helfen sie gingen tiefer hinein. Lucas ließ ein Taschenlampe über die Regal gleiten. Auf manchen Buchrücken standen Wörter in Sprachen, die nicht verstand. Andere hatten gar keine Schrift, nur Symbole. Plötzlich blieb das Mädchen stehen. Hier sie zog ein großes Buch aus einem der Regal. Es war alt, mit einem schwarzen Einband. Auf dem Deckel war ein Schlüssel engraviert. Sie legt es auf einen Tisch und schlug es auf. Lucas trat nahe. Auf der ersten Seat stand, die Schule hat zwei Gesichter, das des Tages und das der Nacht.
Wer in die Verbotenen Stunden tritt, sieht bei blattert weiter. Dort waren sich Nungen von Gangen, die sich veranderten, von Jahren, die Rückwärts liefen, und von Gestalten mit Lehren gesichtern, die durch die Flurschritten. Das sind die Wachter, sagt die das Mädchen leise und deutet auf die sich Nungen. Sie erschienen nur in dieser Zeit. Niemand weiß, woher sie kommen. Manch glauben, sie sind Überrest der Vergangenheit. Andere meinen, sie sind der Preis dafür, dass die Schule überhaupt existiert Lucas schiedert. Und wie entkommt man ihnen, sie blattert. Auf einer Seite stand, der Schlüssel liegt im Verstehen. Wer erkennt, was die Schule verbergt, kann die Zurück ins Morgen öffnen. Lucas runzelt die Stirn. Das klingt wie ein Rätsel, das Mädchen sah in Ernsten. Aber wenn wir die Wahrheit finden, können wir vielleicht beide frei werden. Plötzlich horten sie ein Geräusch. Ein Riegel weiter hinten bewegt sich. Etwas kratzens, schwers kam nachher. Beide hielten den Atemen. Sie haben uns gefunden, flüstert das Mädchen. Sie griff nach Lucas Hand und zog ihn hinter ihnen Tisch. Sie duckten sich, während das Geräusch lauter wurde. Zwischen den Regalen taucht ihn Gestalt auf. Lucas wagte einen Blick. Es war groß, viel größer als ein Mensch, und trug einen langen Mantel, der den Boden berührt. Sein Gesicht war leer, kein Augen, kein Nase, nur ein glatt Fleisch. In seiner Hand hielt einen Schlüsselbund, dessen Metallschlüssel leise klirrten. Die Gestalt blieb stehen, als würde sie die Luft prüfen. Dann dreht sie langsam den Kopf, obwohl es kein Augen gab, und skien direkt in ihr Richtung zu starren. Lucas Hers hammert. Druck sich tiefer an den Tisch. Das Mädchen legt warnend den Finger an die Lippen. Nach endlos scheinenden Sekunden dreht sich die Gestalt wieder und schritt weiter. Das Kratzen ihrer Schritt halt zwischen den Regalen, bis es schließlich verklang. Lucas admit lichtert was war das, flüstert Ein Wachter der Schlüssel, antwortet sie. Bewacht die Türen dieser Schule. Wenn dich findet, sperrt dich ein, und du kommst nie wieder hinaus. Lucas zittert. Doch gleichzeitig fühlt dass etwas Wichtiges gelernt hat. Die Schlüssel waren nicht nur Symbole. Sie hatten mit dem Rätsel der Schule zu tun. Wir müssen weiterforschen, sagte Vielleicht finden wir heraus, welch bewacht das Mädchen nicht. Aber wir müssen vorsichtig sein. Jeder Fehler kann uns für immer hier festhalten. Sie verließen die Bibliothek so leise wie möglich und betreten wieder den Flur. Die Dunkelheitsgehen dichter geworden sen, fast wie ein Nebel, der sich über alles legt. Lucas fühlt sich, als würde die Schule selbst auf sie achten. Noch wie lang bis zum Morgen, fragte Das Mädchen sah ihn traurigen. In den Verbotenen Stunden vergeht die Zeit anders. Wir können uns nicht darauf verlassen. Manchmal fühlt es sich an wie Minuten, manchmal wie Tage. Lucas spürt, dass sie recht hat. Sein Armbänder war immer noch stehen geblieben, und die Uhren an den Wänden zeigten alle verschiedenen Seiten. Sie gingen weiter. An einer Wand entdeckt Lucas plötzlich etwas Neues, ein großes Gemälde, das tagsüber noch nie gesehen hat. Es zeigt die Schule, doch nicht so, wie sie wirklich war. Stattdessen war sie größer, mit endlosen Türmen und Korridoren, die in den Himmel ragten. Über dem Eingang stand in goldenen Buchstaben, die Schule der Verbotenen Stunden. Lucas start an. Das ist murmelt Das ist die Wahrheit. Die Schule hat zwei Gesichter, und dieses ist das andere das Mädchen nicht. Wir kommen der Antwort nachher, doch bever sie weiterreden konnten, halten plötzlich wieder Schritt durch den Flur. Die Esmal waren mehrere, schwer und gleichmäßig.
Lucas und das Mädchen sehen sich. Beide wussten, die Wachter waren zurück. Und die Esmal waren es mehr als einer die Schritt halten durch den Flur wie Donnerschlag. Lucas und das Mädchen starten. Es waren nicht mehr nur einzeln Schritt, die Esmal klang als kamen Murier gest alten gleichzeitig nachher. Schwer, langsam, unaufhaltsam. Wir müssen hier weg, flüstert das Mädchen. Sie packt Lucas Hand und zog in die nächsten Seiten. Sie landeten in einem Klassenzimmer, das seltsam verandert war. Die Stühle standen auf den Tischen, doch sie workten langer als normal, beinahe wie hohe Holes gestalten, die von oben auf sie herabblickten. Lucas schaltet sofort seine Taschenlampe us sie duckten sich in die hinterste Ecke. Durch die Drang das Kratzen und Klirren von Schlüsseln. Dann öffnet sich die ganz langsam, als wurde sie von selbst bewegt. Murier Wachter treten ein. Lucas kennt sie im schwachen Licht der Flur Beleuchtung sehen, lang Mantel, glatt, Leergesichter, Schlüsselbunde in den Händen. Sie gingen langsam zwischen den Reihen, als wurden sie suchen. Einer bleibt direkt neben dem Tisch stehen, hinter dem Lucas und das Mädchen kauerten. Lucas wagte kaum zuatmen. Jeder Muskel in seinem Körper war angespannt. Das Mädchen legt beruhigend den Hand auf seinen Arm nach einigen Minuten, die sich wie Stunden anfühlten, zogen sich die Wachter zurück. Ihr Schritt verklangen, bis wieder still herrscht. Lucas atmet auf. Das war, nach das Mädchen nicht. Sie wissen, dass wir hier sind. Sie werden nicht aufhören, uns zu suchen sie verließen das Klassenzimmer vorsichtig. Der Flur workte nun noch dusterer, die Schatten tiefer. Lucas hat das Gefühl, dass die Schule selbst auf sie herabblickt, als wurde sie beobachten, wohin sie gingen. Du hast vorhin gesagt, der Schlüssel liegt im Verstehen, begann Lucas leise. Vielleicht müssen wir herausfinden, warum es diese Schule überhaupt gibt. Warum existieren diese verbotenen Stunden, das Mädchen bleibt stehen und doch nach. Ich glaube, die Schule ist wie ein Spiegel. Tagsüber siegt sie nur die Oberfläche. Doch in der Nacht siegt sie das, was verborgen ist, Erinnerungen, Geheimnis, Dinge, die vergessen werden und die Wachter, sie bewachen dies Geheimnis. Vielleicht wollen sie verhindern, das Gemmen die Wahrheit findet Lucas runzelt die Stirn. Dann heißt das, mehr wir herausfinden, desto gefährlicher wird sie nicht ernst. Aber auch desto nachher kommen wir in die Freiheit sie gingen weiter und kamen in den naturwissenschaftlichen Trakt. Die Chemieren waren dunkel, die Tischvoller Gläser und Röhren, die im schwachen Licht glanzten. Lucas bemerkt, dass einige Flasken mit Flüssigkeiten gefüllt waren, die seltsam gluten, nicht hell, sondern schwach, als würde darin ein eigens kleines Licht brennen. War das schon immer so, fragte Nein, sagte das Mädchen. Die Dinge verandern sich. Manchmal sie das, was früher einmal war. Manch sie was nie hat sollen plötzlich horten sie ein Tropfen. Tropf. 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 Auf einem Tisch stand ein Glas, aus dem in Grünflüssigkeit sickert. Sie fiel auf den Boden, und in der Stelle, wo sie auftraf, begann der Stein sich langsam zu verformen, als wurde weg wie Netmasse. Komm weg, warnt das Mädchen. Manch Dinge hier sind gefährlich sie gingen rasch weiter, bis sie in den Physiksaal kamen. Dort stand in der Mitte ein riesiges Pendel, das Lucas noch nie übergesehen hat. Es schwang langsam hin und her, obwohl niemand es in Bewegung gesetzt hat. Mit jedem Schwung verandert sich der Raum sie herum, mal war hell und sauber wie am Tag, dann wieder alt und zerfallen,
mit Rissen in den Wanden und Zerbrochen and Fenstern. Siehst du, sagte das Mädchen leise. Die Schulhatzweigesichter Lukas start das Pendeln. Vielleicht ist das die Erklärung. Vielleicht existiert die Schulgleichzeitig in zwei Zeiten, und das Buch öffnet den Übergang das Mädchen lächelt schwach. Du wirst es schnell. Aber das Pendel ist nicht der Schlüssel. Es ist nur ein Hinweis gerade als Sie weitergehen wollten, horten Sie wieder das Klaren von Schlüsseln. Die Esmal war es ganz nah. Vertech dich, flüstert das Mädchen. Sie duckten sich hinter ihnen schrank. Durch die Tur Salukas, wie ein Wachter den Raum betrat. Durch dieser Anders Auser war kleiner, beinahe gebeugd, und Stadt eins Schlüsselbunds trug in Latern, die ein schwaches, blauliches Licht ausstrahlt. Das Licht der Latern wandert über die Wande, und überall dort, wo es entlang strich, erscheinen Schatten, aber nicht ihr eigenen Schatten. Es waren Schatten von Kindern, die lachten, rannten und spielten. Bilder aus dem normalen Schulleben, ingefroren wie Erinnerungen. Das ist ein anderer Wachter, flüstert das Mädchen. Tragt die Latern der Erinnerung Lukas auf fasziniert zu. Was macht bewahrheit die Vergangenheit. Aber wir, bemert unswer in sen Licht gerät, Word Teil dieser Erinnerungen, für immer der Wachter ging langsam durch den Raum, sen Licht über die Tisch gleitend. Lukas hielt den Atemen, waren der Schein nachher kam. Konnte die Lachenden Schattenkinder fast hören, so lebendig wirkten sie. Gerade als das Licht sie fast erreicht hat, dritt der Wachter sich und verließ den Raum. Das Licht erlosch, und die Schatten verschwunden. Lukas wischt sich über die Stirn. Ich glaube, mein Herz bleibt gleich stehen, das Mädchen nicht ernst. Die Wachter sind nicht alle gleich. Jeder hat sein Aufgabe sie verließen den Raum und gingen tiefer in den Flügel der Schule, den Lukas kaum kannt. Dort standen Tur, die ihm völlig fremd war. Sie war groß, aus dunklem Holz, und in die Mitte war ein golden Symbol engraviert, ein Kreis, durch den drei Linien verliefen, wie bei einer Uhr. Das habe ich noch nie gesehen, murmelt Lukas. Das Mädchen trat nahe. Das ist die Tur der Stunden und was ist dahinter, niemand weiß es genau. Manch sagen, es ist das Haus der Schule. Andere sagen, es ist der Ausgang Lukas Adam stockt. Dann müssen wir dahin nehmen, widersprach das Mädchen. Wir sind noch nicht bereit. Die Wachter werden uns sofort finden. Wir brauchen sie erst mehr Antworten widerwillig ließ Lukas die Tur hinter sich. Doch was saint, genau dort lag der Schlüssel. Als sie weitergingen, horten sie plötzlich eine Stimme, aber kein Flüstern die Esmal. Es war klar, deutlich, und kam aus einem Lautsprecher in der Wand, wie die Durchsagen am Tag. Achtung, Achtung. Zwei Schüler außerhalb der Klassenraum. Sofort melden Lukas Start. Die Stimme klang wie die des Direktors. Doch der war tagsüber längst pensioniert. Das Mädchen packt in am Arm sie haben uns entdeckt. Wir müssen uns beilen und nachher Lukas reagieren könnt, begann die Schulglocke zu lauten. Laut, schrill, unaufhörlich. Ein Lauten, das nicht wie das End einer Stunde klang, sondern wie eine Warnung das Lauten der Schulglocke dröhnt durch das ganze Gebäude. Es war nicht das normale Signal, das Lukas kannt, sondern ein schrilles, endloses Geräusch, das in den Wanden vibriert. Es folgt sich an, als würde die Glocke nicht nur in den Ohren, sondern auch tief in seinem Kopf schlagen. Warum laut het sie, rief Lukas, doch seine Stimme ging beinahe im Lärm unter. Das Mädchen zog in am Arm sie wissen jetzt genau, wo wir sind. Das ist eine Warnung für die Wachter. Wir müssen weg, sofort, sie rannten durch den Flur.
Überall halt das Metallisk Drohnen, begleitet von dem unheimlichen Klirren der Schlüssel. Lucas Hortschritt aus verschiedenen Richtungen. Es waren viel. Sie kommen von Überall, rief Panis. Das Mädchen bog in ihnen sie Angeb, den Lucas Tag noch nie bemerkt hat. Der Gang war schmal, die Wande dicht, fahrt zu einer kleinen Turm End. Sie war halb verborgen hinter alten Spinden, die Skiffender waren standen. Hier Dirk, rief sie druck die Tur auf. De Interlagen Angewendel die Stil nach unten fahrt. Sie stiegen hastig hinab, warend oben die Schritt immer nachherkommen. Das Lauten droht weiter, lauter lauter, bis es plötzlich verstumt. Unten öffnet sich der Gang zu einem Raum, den Lucas noch nie übergesehen hat. Es war ein Keller, riesig dunkel, voller alter Möbel, staubiger Kissen Regal. Überall hingen Spinnweben, der Boden war von fucketem Stein. Wo sind wir hier, fragte Lucas atemlos. Das Mädchen sah sich Der Untersaint Keller. Gehört nicht zum normalen Gebäude. Erscheint nur in den verbotenen Stunden. Lucas looked mit seiner Taschenlampe her. Zwischen den Kissen entdeckt merkwürdig Dinge, in altes Kulttafel, auf der Wörter standen, die nicht entziffern könnt, zerbrochen Stugel, in einer Ecke ein großes Gemälde. Trat nachher. Das Bild zeigt die Schule, doch nicht, wie sie Tag aussah. Stattdessen worked sie wie in Festung, mit hohen Mauern, Türmen einem Tor, das von den gleichen Wachter Gestalten bewacht wurde. Das ist die wahre Schule, murmelt Lucas. Das Mädchen nicht ernst. Die Schule, wie sie in den verbotenen Stunden existiert. Tagsüber sehen wir nur ihr Mask plötzlich horten sie wieder Schritt. Die Esmal waren sie leise, vorsichtig. Lucas hielt den Atem und schaltet die Taschenlampe im Dunkeln war nur ein schwaches Glimmen zu sehen, das blaue Licht einer Laterne. Der Wachter der Erinnerung, flüstert das Mädchen. Sie duckten sich hinter ihn Kist. Das Licht wandert langsam durch den Raum, über die Möbel Wande. Wieder erscheinen Schatten, Kinder, Lehrer, Klassenzinnen. Aber die Esmal waren die Bilder anders. Sie zeigten nicht nur normale Schulstunden. Lucas erkannten von Kindern, die nachts in der Schule standen, so wie jetzt. Einige hielten Bücher in den Händen. Andere liefen durch Gange, verfolgt von dunklen Gestalten. Das sind wir, flüstert entsetzt. Das sind andere, die in den verbotenen Stunden gefangen waren. Das Mädchen nicht traurig. Ja. Viel von ihnen sind nie zurückgekehrt. Das Licht kam gefährlich nah. Lucas spurrt, wie die Schatten über sein Ot glitten, als wollten sie in hinein sehen. Doch im letzten Moment dreht der Wachter sich ging weiter. Das Licht verschwand in den Tiefen des Kellers. Lucas mit tief Dirk. Ich halt das nicht mehr lang aus. Wir müssen Antworten finden, sagte das Mädchen ins Klassen. Sonst sind wir verloren. Sie durchsuchten den Keller. In einer Kiste fand Lucas altes Gelagten, vergilbt Heft und Protokoll. Auf einem Dokument stand das Jahr 1961, das Baujahr der Schule. Blattert durch die Papier. Immer wieder tauchten Notizen auf, Sondernutzung der Gebäude, Untersuchung Geheimhalten, Projekt, die Stundenschau, rief Lucas. Schon beim Bau wussten sie davon. Die Schule wurde absichtlich hier errichtet, für dieses Projekt. Das Mädchen los mit. Projekt, die Stunden, das ist es. Sie haben die Schule gebaut, die verbotenen Stunden zu erforschen. Aber warum, viel leicht, die Zeit zu kontrollieren. Oder etwas zu bewahren. Lucas schüttelt den Kopf. Jetzt sind wir das Experiment plötzlich horten sie ein anderes Garage. Kein Schritt, kein Schlüssel klirren, sondern eine Stimme.
Lucas, für Harem. Es war sein eigen Mutter. Ganz deutlich hort wie sie rief, Lucas, komm nach Haus. Es ist spät, sen hers rast. Das ist mein Mutter. Sie sucht mich, doch das Mädchen packt in fest am Arm nein. Hör nicht hin. Es ist ein Tosgung. Die Schule benutzt Stimmen, dich herauszulachen aber sie klingt so echt, genau darum ist es gefährlich wieder rief die Stimme, Lucas, bit. Hier entlang, sie kam aus einem dunklen Gang am anderen Ende des Kellers. Lucas zerrt. Sen hers wold hinlaufen, doch sen Verstand hielt in Zurück. Wenn es wirklich mein Mutter ist, das Mädchen schüttelt den Kopf. Dan wär sie nicht hier unten. Vert mir Lucas schloss die Augen und hielt sich die Ohren zu, bis die Stimme langsam verhallt. Als wieder aufblickt, war der Gang verschwunden, nur in Nacht wand bleib übrig. Du hattest recht, murmelt Es war ein Fall das Mädchen nicht ernst. Die Schule kennt die Erinnerungen. Sie benutzt sie gegen dich sie gingen weiter durch den Keller, bis sie in Eisern fanden. Auf ihr war das Elbe Symbol wie auf der großen oben im Flur, ein Kreis mit drei Linien, wie in Uhr. Die der Stunden, flüstert Lucas. Aber die Esmal in einer anderen Form das Mädchen strich mit der Hand über das Metal Licht gibt es Murier. Licht verreit zu einem Teil der Wahrheit die war verschlossen. Kein Griff, kein Schloss, nur das Symbol. Doch als Lucas seine Hand darauf legt, begann das Zeichen schwach zu leuchten. Es reagiert auf dich, sagte das Mädchen überrascht. Warum auf mich, Licht, weil du das Buch geöffnet hast. Du bist der Schlüsselträger das Leuchten los wieder, bever die sich öffnet. Doch Lucas was saint, war verbunden mit diesem Geheimnis. Plötzlich klang wieder das Klirren von Schlüsseln, die Esmal direkt hinter ihnen. Sie dritten sich Drei Wächter standen im Keller. Ihr Gesichter leer, ihr Schlüsselbunde klirrend, ihr Schritt gleichmäßig. Sie haben uns gefunden, rief Lucas. Das Mädchen packt seine Hand. Komm. Wir müssen zurück nach oben, es ist unsere einzige Chance, sie rannten die Treppe hoch, während die Wächter ihnen langsam folgten. Ihr Schritt waren nicht schnell, aber unaufhaltsam, wie ein Takt, der niemals endet. Oben angekommen, schlugen sie die zu verriegelten sie mit einem alten Eisenstab. Doch sie wussten, dass das nicht lang halten würde. Wir brauchen Antworten, war schnell, gucket Lucas. Sonst sperren sie uns für immer ein das Mädchen nicht. Die Wahrheit liegt hinter der der Stunden. Bald werden wir sie öffnen müssen die Eisern im Keller lies Lucas nicht mehr los. Selbst als sie wieder durch die Gange liefen, hort in seinem Kopf das Schwachleuchten, das sich auf seiner Handfläche gespiegelt hat. Es war, als hat sich ein unsichtbares Band zwischen ihm und dieser gespannt. Doch sie hatten keine Zeit, darüber nachzudenken. Hinter ihnen halt das Schwur, langsam klirrender Schlüssel. Die Wächter gaben niemals auf. Sie werden den Keller bald verlassen, flüstert das Mädchen, wenn sie uns hier oben erwischen, haben wir keine Chance dann müssen wir raus aus der Schule, gucket Lucas. Zurück in die Stadt, das Mädchen bleibt stehen, sah in ernsten schüttelt den Kopf. Wir können nicht. Die Tor sind in den verbotenen Stunden verschlossen. Hast du nicht gemerkt, dass es draußen kein Geräusch mehr gibt? Kein Autos, kein Vogel, kein Wind, Lucas horcht. Tatsächlich, es war unheimlich still. Kein einziges Geräusch drang von draußen herein. Nur das Echo ihrer Schritt und das leise Narren der alten Wande begleiteten sie. Also, sind wir gefangen,
Frag der Lies. Nicht gefangen. Nur noch nicht frei sie liefen durch den langen Flur, in dem das große Wandbild hing. Lukas warf noch einmal Blick darauf. Am Tag hat es fröhlich Schulkinder gesiegt, doch nun wirkt es verandert. Die Gesichter der Kinder waren verschwommen, manche hen traurig aus, andere wie eingefroren in stummen Schreien. Es verandert sich jedes Mal, wenn die Stunden beginnen, erklärt das Mädchen. Das Bild siegt, was hier wirklich passiert, aber warum sehen wir das? Warum wir, das Mädchen senkt den Blick. Weil wir uns nicht abgewandt haben. Wir fallen die Unheimlichkeit in den verbotenen Stunden, aber sie renendiven, verstecken sich oder tun so, als nichts. Nur wenig bleiben und schauen hin. Die Schulmert das, und dan Wald aus dan, sind wir ausgewählt worden, sie nicht. Ob es ein Geschenk oder ein Flug ist, weiß ich nicht plötzlich nach den neben innen. Langsam öffnet sie sich, obwohl niemand da war. Dahinter lag ein Klassenraum, beleuchtet von einem schwachen Licht. Wir sollten weitergehen, sagte Lukas nervös. Doch das Mädchen trat nahe. Nein, vielleicht will uns die Schule etwas sehen versichtig gingen sie hinein. Der Klassenraum war fast wie am Tag, Tisch, Stuhl, Tafel. Doch auf den Tischen lagen Heft, die es eigentlich nicht geben sollte. Lukas nahm eins und schlug es auf. Die Seiten waren gefüllt, nicht mit Aufgaben oder Aufsätzen, sondern mit Protokollen. Es waren Beobachtungen, wie aus einem Labor. Subject 12, betritt den Flur 2317. Sieg Kriegchen Subject 14, reagiert auf Stimmen aus dem Gang. Folgt Tosgung Subject 15, erkennt Symbol under tur. Verbindung wahrscheinlich Lukas Start. Das sind. Bericht über Kinder. Über uns, blattert weiter und fand schließlich Seat, auf der sein eigener Name stand Subject 19, Lukas. Betritt das Klassenzimmer, 0012. Siegt Negier gegenüber Dokumenten. Verbindung zum Symbol bestätigt das ist unmöglich, gucket Das steht hier, jetzt, obwohl wir gerade erst hereingegangen sind, das Mädchen las über sein Schulter. Ihr Augen werden groß. Die Schule schreibt mit. Als, was wir tun, wird sofort aufgeschrieben. Wir leben in ihrem Buch ein Lotskrachen lies sie erschrocken aufschrecken. Draußen im Flur waren die Wächter eingekommen. Ihr schweren Schritt halten, die Schlüssel klirrten. Wir müssen hier raus, flüstert Lukas. Sie stürmten durch die Hintertür des Klassenzimmers und rannten die Treppe nach oben. Hoher sie kamen, desto fremder wirkt die Schule. Türen, die am Tag zu Büros oder Abstellräumen gehorten, fahrten nun zu endlosen Gangen. Fenster, die eigentlich ins Freie sehen sollten, öffneten sich nur auf weitere Korridor. Es gibt keinen Ausgang mehr, stöhnt Lukas. Doch. Es muss ihnen geben, antwortet das Mädchen fest. Jedes Spiel hat ein tur. Man muss sie nur finden schließlich erreichten sie den Dachboden. Es war heiß und stickig, voller Staub und altem Holz. Durch ein kleines Fenster vielfals Mondlicht. Hier sind wir sicher, für den Moment, sagte das Mädchen. Lukas setzt sich auf ihn Kist und vergrub das Gesicht in den Händen. Ich halt das nicht mehr aus ich will einfach nur zurück. Zurück ins normale Leben. In die Schule, mit Math und Hausaufgaben und langweiligen Pausen das Mädchen legt ihm versichtig eine Hand auf die Schulter. Ich weiß. Aber es gibt kein Zurück, solange wir die Wahrheit nicht kennen aber warum wir? Warum nicht die anderen? Warum ausgerechnet ich, sie schwieg dan flüstert sie, weil du starker bist, als du denkst ein Gerachliches beid aufhorchen.
Es war kein Schlüssel klaren diesmal, sondern ein Raststellen, wie von Papier. Lucas sah sich In einer echte Dachboden stand ein alter Schrank, halb auseinander gefallen. Das Geräusch kam von dort. Vorsichtig öffnet die Tür, und entdeckt ein dickes, schwarzes Buch. Es lag auf einem kleinen Podest, als hat es dort schon seit Jahrzehnten gewartet. Der Einband war mit dem selben Symbol versiert wie die Türen. Das ist es, flüstert Lucas ehrfurchtig. Schlug das Buch auf. Die Seiten waren geschrieben, doch nicht mit Tint. Die Wortworten, als waren Sieaus Schatten geformt, ständig in Bewegung. Und dort stand es, als, was und das Mädchen seit Beginn der Nacht geten hatten. Jed's Wort, jeder Schritt. Lucas las den Satz, Lucas schlag das Buch auf, genau in dem Moment, in dem es tat. Das ist die Chronik der Schule, rief Als Wort hier aufgeschrieben. Vergangenheit, Gegenwart, vielleicht sogar die Zukunft das Mädchen trat nebenan. Dan können wir vielleicht erfahren, wie wir entkommen. Lucas blattert hastig weiter. Doch je tiefer in das Buch steht, desto unruhiger wurde Die Seiten, die vor innen lagen, waren leer. Nur war beschrieben, die letztend, die bereits in der Zukunft zu Dort stand, sie öffnen die Tür der Stunden. Lucas schluckt schwer. Es gibt nur einen Weg raus, wir müssen dies Tür öffnen. Das Mädchen sah innen. Ihr Augen spiegelten Angst und Entschlossenheit zugleich. Dan ist es entscheidend, doch in diesem Moment erschüttert ein dumpfer Schlag den Dachboden. Die Wächter waren die ihr Schlüssel klirrten unten an der Treppe. Wir haben keine Zeit mehr, rief Lucas. Klappt das Buch zu und packt die Hand des Mädchens. Gemeinsam rannten sie zur Treppe, während das Klirren immer näher kam. Und in Lucas Kopf brannt nur ein Gedanke, die Tür der Stunden. Die Treppe zum Dachboden naht unter ihren Füßen. Lucas und das Mädchen rannten, während das Klirren der Wächter wie ein endloses Echo hinter ihnen halt. Das Buch der Schule lag schwer in Lucas Rucksack, als was es selbst, das es jetzt entscheidend war. Wir müssen zur Tür der Stunden, rief das Mädchen. Sie ist unsere einzige Chance, Lucas nickt. Senhers hammert, jeder Atemzug fühlt sich schwerin. Spürt, wie die Schule selbst auf sie druckt, als wohl sie zurückhalten, in ihren verbotenen Stunden gefangen. Sie erreichten den Flur mit der großen, versierten Tür. Das Symbol der Aufskommertie im Mond liegt, als wurde sie einladen und gleichzeitig warnen. Bereit, fragte das Mädchen. Lucas schluckt. So bereit, wie man kann sie legten bei die Hand auf das Symbol. Sofort begann es zu glühen, hell und warm, als wurde es die Dunkelheit der Schule durchbrechen. Die Luft sie herum vibriert, und sie spürten ein Ziehen, das sie nach innen zog. Langsam öffnet sich die Tür, und dahinter lag ein Raum, der völlig anders war. Kein Flur, kein Klassenzimmer, kein Keller. Stattdessen ein heller, endlos wirkender Raum, mit Wanden, die sich in die Unendlichkeit dienten, und einem Boden, der wie Spiegel wirkt. Ist das, flüstert Lucas. Die Stunde selbst, sagte das Mädchen. Hier entscheidet die Schule, jet und bleibt im Raum bewegten sich Schatten. Es waren nicht die Wächter, sondern schemenhaft Figuren, die wie Erinnerungen wirkten, Schüler, die lachten, Kinder, die weinten, Lehrer, die streng Blick warfen. Lucas erkannt einige von ihnen aus dem Buch. Sie sind die Gefangenen, murmelt Die nicht zurückkommen Gina, sagte das Mädchen. Aber wir können sie befreien,
Wenn wir die Tur richtig nutzen vor innen erscheinen zwei Tur, kleiner, schlicht, aus Holz. Auf ihr war das gleiche Symbol wie auf der großen Tur, aber die Esmal bewegt es sich, die drei Linien decreases dritten sich langsam, als werden sie auf ein Rätsel worden. Die Tur will etwas von uns, sagte das Mädchen. Wir müssen verstehen, was sie verlangt. Lucas erinnert sich in das Buch. Erkannt, was die Schule verbergt, kann die Tur Zurich ins Morgen öffnen. Dann müssen wir die Wahrheit sehen, flüstert Sie schlossen die Augen. Lucas dachten als, was erlebt hat, das Flüstern auf dem Dachboden, die Rückwärtserin, die Wächter, die Schattenkinder, die Stimmen aus der Vergangenheit. Als erschien vor seinem Inneren auch, wie ein Film. Ich verstehe, sagte leise. Die Schule siegt uns nur, was wir sehen wollen oder was wir fürchten. Wir müssen erkennen, dass wir kein Opfer sind, sondern Teil des Spiels. Das Mädchen nickt. Gina. Wir müssen die Kontrolle übernehmen, statt uns zu verstecken. Langsam streckten sie bei die Hand zur kleineren Tur. Das Symbol dreht sich schneller, funkelt heller, bis es schließlich explodiert in Licht. Ein warmer Sog ergriff sie, und plötzlich wurden sie durch die Luft gezogen. Sie landeten auf dem Dachboden, aber die Esmal war als normal. Das Mondlicht fiel sanft durch das Fenster, Staub tanzt in den Strahlen, und die alte Schule war still, friedlich. Kein Wächter, kein Schatten, kein flüsternden Stimmen. Lucas atmet tief durch. Wir haben es geschafft. Das Mädchen lächelt. Wir sind Zurich durch als sie sich umschauten, bemerkten sie etwas Seltsames. Auf dem Boden lag das Buch. Es war geschlossen, das Symbol erloschen. Durch ein letzter Satz schimmerte schwach auf der Oberfläche, die Verbotenen Stunden versteht, tragt sie für immer in sich, als Erinnerung, als macht und als Verantwortung. Lucas habe es auf. Spürt ein warmes, sanftes Sehen, als würde das Buch ihm sagen, dass nun ein Teil der Geschichte war, nicht als Opfer, sondern als Hunter de Wissens. Die nächsten Stunden verbrachten sie damit, die Schule zu verlassen. Draußen in der Nacht war die Stadt still, aber normal. Kein unheimlichen Geräusch, kein endloser Flur, kein Wächter. Die Verbotenen Stunden hatten sich zurückgezogen. Wirst du wiederkommen, fragte Lucas. Das Mädchen schüttelt den Kopf. Nicht nötig. Einmal die Verbotenen Stunden überlebt hat, tragt ihr Lektionen in sich. Die Tur Wordner auf Jean reagieren, die bereit sind. Lucas nickt. Und was ist mit denen, die Zurich bleiben, sie sind nun Teil der Geschichte. Manchmal erschienen sie in Traumen oder Erinnerungen. Sie werden nie ganz verschwinden, aber sie können niemandem mehr schaden. Lucas ging nach Haus. Die Straßen waren ruhig, die Welt normal. Doch wusste, dass nicht mehr derselbe war. Die Schule hat ihm gesagt, dass Realität und Zeit flexibler waren, als gedacht hat. Und das Mut, Magier und Verstand starker sein könnten als Jet Angst. Legt das Buch in seinen Rucksack und schloss es vorsichtig. Nicht als Geheimnis, sondern als Erinnerungen. Die Lektionen der Nacht, das manch Ort mehr sind, als sie schienen, dass man sich seinen Angsten stillen muss, und das Wissen immer macht bedeutet, selbst in einer Schule, die nachts lebendig wird. Am nächsten Morgen, als die Schulflur betrat, war als normal, Klassenzimmer, Stimmen, die Pausenklingel, Lehrer, Schüler. Niemand bemerkt etwas von der Nacht. Lucas ging in das Fenster und sah hinauf zum Dachboden. Ein schwaches Licht flackert dort, kaum sichtbar. Fast so, als würde die Schule ihm danken. Lucas lächelt.
Danke, flustert Dan want sich ab und betraut den Unterrichtsraum, bereit für mich, Hausaufgaben und den ganz normalen Tag. Doch tief in seinem Inneren wusste die verbotenen Stunden werden immer ein Teil von ihm sein, eine Erinnerung, ein Macht und ein Geheimnis, das bewahren muss. Und irgendwo in der Schule, vielleicht in einem versteckten Flur, wartet die der Stunden weiteren, auf die nächste neugierige Ziel.